the second session of hoy the of es today. exclusiva para It's organizaciones. gonna be Esta especially sesión for es sobre organizations. INTEGRA, This que es session la is about reciente INTEGRA, which plataforma de is the datos recent lanzada por el Banco platform of Interamericano de data that's Desarrollo, been launched que by se the llama International INTEGRA, Bank y of vamos a conversar Desarrollo, con Julie y con that is Carolina called sobre la INTEGRA. We're gonna talk importancia de with la Julie and tecnología Carolina en about the la importance recolección of y organización de technology in the datos recollection and para organization of legislación data for internacional. their Así que international bienvenidas Julie organizations. So, Jiménez y Carolina welcome del Julie Barco, Jimenez and que Carolina Barco, ahora les voy a contar who quiénes son, now I'm gonna tell you antes who de they cederles are la palabra. before Bueno, I Julie give them to Jiménez you. Well, Orjuela Julie es Jiménez especialista Orjela senior del is a sector de senior interés en specialist of the comercio sector del Banco integration and Interamericano de commerce of the Desarrollo. Es Chief International Technology Bank of Officer de Development. She's Connectaméricas the chief y lidera el technology officer programa of Mujeres Connect Americas. She Conectaméricas leads the también program en of INTEGRA. Women Connect A lo Americas largo de su carrera of ha David. liderado proyectos All through her tecnológicos en career, Philippines she has led Internacional y international LATAM projects Airlines. in Cuenta con and una in vasta Latam experiencia en Airlines. la creación She de has a productos lot of experience digitales, of creating habiendo digital trabajado en products, sectores como having worked in telecomunicaciones, sectors as aeronáutica, telecommunication, logística, aeronautics, manufactura y supply logistics, chain, en el manufacturing, and ámbito supply público chain, y in privado. the public Es licenciatura sector en and in the sistemas private de la sector. Universidad del She- Cauca en Colombia. She's chief Tiene una maestría en system política y development gestión de las in the ciencias y la Cauca University in tecnología Colombia. She de has la Universidad uh, Nacional de Buenos Aires en doctorate Argentina y in también una the University especialización of en Buenos Project Aires and also Management de la Universidad an specialization Tecnológica in project Nacional management from the de Argentina. University Por su parte, Nacional Carolina University of es Argentina. consultora del sector de Carolina interés en el is a comercio del consultant BID, es responsable de of la BEAT. actualización de los datos She's que nutren a responsible los for the indicadores y las data visualizaciones de la plataforma analyzing of the data Integra. that go into the platform Previamente se Integra. desempeñó como Previously, investigadora en centros de she was estudios y researching participó in en different grupos de investigación, center and she colaborando participated in en different diversas study publicaciones groups, y collaborating proyectos in en different el área de comercio e publications integración in area económica. of commerce and Carolina Barco cuenta con una financial licenciatura en integration. Carolina Economía de la Barco has Universidad a Nacional del Sur licensing y in economics actualmente from está the South realizando una University especialización en and right ciencias now is doing a de datos. specialization Muchas in gracias, data Carolina. science. Muchas gracias, Thank you, Julie, por Carolina. estar Thank you, Julie, for sumándose being a esta for sesión del adding día de hoy. yourself to this Y sin session más, that we have le cedo today. la And without palabra, así further nos ado, I'm cuentan gonna de give the qué se word trata so Integra that you y can tell us cómo what esta nueva herramienta Integra is puede and how this new ayudar tool a nuestros can socios help locales. our Muchas gracias. local partners. Thank you. Bueno, muchas gracias, Well, Flor, por esa thank you, introducción. Flor, for También this gracias a Enzo por introduction. Thank you, esa Enzo, for presentación that anterior tan presentation that interesante he y gave cómo before and that was so estos interesting, Innovation Hubs and pueden how those innovation dinamizar hubs can estas dynamize alianzas these kind of con socios. alliances Ese es el with propósito y el partners. espíritu de That's the Conecta purpose and the Américas. spirit Entonces, of Connect muchas Americas. gracias So thank you por very much compartirnos toda esta for información tan sharing all this interesante. information that is También so gracias a todos los interesting que to están us. Thank conectados. you Veo a also varios for everyone that's amigos y connected. I see a amigas lot of de friends la casa, así and friends que of this home. bienvenidos. Gracias So por sumarse en este welcome. espacio. Thank you for El getting día de yourself hoy added to queremos this con space. Carolina Today, compartir with sobre Carolina, we la want to experiencia share de creación about de the la plataforma experience of Integra. Quizás creating algunos this de ustedes platform ya la Integra. conocen Maybe porque hemos some of estado you en already algunos know otros it because we espacios have been in other difundiéndola, pero spaces hoy telling queremos about this. contarles But today cómo fue we want to tell conceptualizada, you cuáles how son this como has los been principales conceptualized, which are the componentes de first la plataforma, components of this cómo platform. funciona. How Así does que it la work? idea es también pues So the explorar idea con is also to ustedes y explore escuchar with también sus you and comentarios y las listen to preguntas your que puedan comments tener and the questions para that you may trabajar have juntos. Este to es work un together. bien público regional, This es is decir, a que está public service and es de regional, libre so acceso this means that para you have todos free los access for usuarios all the users. y pues esperamos por And supuesto we que otras hope that, organizaciones of puedan course, other tomarla organizations como una can herramienta take it propia y que as también la a puedan as difundir their own tool y and that they compartir can tell con other sus people about it asociados. and share it with their associates. Voy a compartir So I'm gonna pantalla. share now my Flor, por screen. favor, Flor, déjame can saber you please let me know en cuanto la puedas as soon ver. as you can see it? Perfecto, vemos bien. Perfect. We see Listo, it buenísimo. perfectly. Okay, Entonces, a perfect. ver, So todo lo que tiene que ver con materia de everything that acceso a has datos to de do when comercio, de inversiones y de the integración, access to commerce and integration actualmente presenta muchos right now desafíos, has ¿no? a Por un lot of lado, hay un tema challenges. vinculado a los By, costos, for acceder a esa there's a información es challenge when costoso, it comes to cost. son
to access to information, it's costly. It's data that it's no se hard to encuentran, son find, and when you difíciles find them, de it's hard procesar to y esto pues de process alguna them. manera tiene un And this impacto way, en el some comercio y en la has an integración impact in regional. commerce Hay and un tema they también de in regional eficiencia. integration. There's Estos also datos suelen a estar topic about bastante efficiency. This dispersos, data suelen haber usually are very múltiples fuentes de dispersed. There's datos, multiple entonces es data complejo sources, poder so implementar un it's mecanismo complex to be able to eficiente implement para an procesar esta efficient información. mechanism to process Por this otro kind of lado, hay un information. desafío In vinculado a another la way, there's a usabilidad, challenge when it qué tan comes to sencillo o usability, complejo how es easy or interactuar complex it con is to una interact plataforma with a platform vinculada of that principalmente has been a correlated datos, ¿no? with principally Entonces, to data. estas plataformas suelen So ser un these poco platforms complejas use de are usually navegar very y pues también hay un tema complex to vinculado navigate. a la And there's a precisión de la topic also información, when ¿no? it comes to the Pues precision of the hay como information. una gran There's demanda para que a estos big datos pues demand puedan ser so that comparables, this que sean data can be actualizados, entonces shareable, pues that they are es necesario actualized. So abordar it's needed to esa barrera. see this barrier. Entonces, digamos, el bit que se So plantea the o big que case that propone we are como, showing, or como what una does it this contribución para propose as a solucionar algunos contribution to solve de some estos of these desafíos. Ya desde challenges? hace varios años, From nuestro some sector de years integración y now, comercio ha our venido in trabajando sector of en integration has capturar been datos y working en in generar y capturing data establecer and alianzas generating and estratégicas establishing con diferentes strategical actores que alliances generan with datos different en la actors that región y también con generate organismos data in the internacionales in y the region hemos and also realizado diferentes tipos internationally. de We have publicaciones. done different Asimismo, kind of encontramos que la publishings. tecnología In the same way, cada we vez find nos that the ofrece technology mejores is always funcionalidades y mejores showing us herramientas and para offering poder us better tools procesar and este tipo de functionalities to información y be able to visualizar process este this tipo kind de of datos, information con lo and to cual use this nos kind of data. trazamos como meta This way, crear la we gave plataforma ourselves INTEGRA this the que as a goal facilite de to alguna create the manera platform reunir Integra y that generar información sobre facilitates las to principales reunite the estadísticas information of the vinculadas principal al studies that comercio de are bienes, de servicios y conducted el to the movimiento de capitales en la wellness región. of capital Nuestro region in the propósito es of que the esta different herramienta local sirva sectors. de insumo Our purpose is para that la tool toma de helps us a decisiones way of en el taking ámbito decision público y en el ámbito in the privado. public sector and in the Digamos que private tiene sector. como tres And grandes let's say that it características. has three Por un big lado, characteristics. In a way, Integra es un first, repositorio Integra único de is datos, es a decir, unique repository of vincula data, múltiples which fuentes de means información it en un solo vinculates lugar. multiple En sources segundo, la of segunda information arista in one place. de The second Integra es que part of tiene un Integra diseño is that it centrado en el has a usuario. Cada una design de center in nuestras the user. Each visualizaciones y one of our formas de presentar la visualizations and información ways of ha showing the sido information diseñada y has been co-creada designed and de la co-created mano hand to hand expertos en temas with de user experts in experience, pero topic of también user con usuarios experience, directos but y also with potenciales final usuarios de la users and plataforma. Y possible en tercer users of lugar, the platform. tenemos And third, we have creamos un mecanismo we que nos have permita hacer un created a control mechanism that allow de us la to calidad de have los datos de control, manera quality control estandarizada. of the data in Abordar a un poco esto standardized de way. que son múltiples Come fuentes de on board that there's información, multiple múltiples tipos de for datos que sources of information, necesitábamos multiple data. encontrar una So manera we need de to poder find a way compararlos to be y able hacer to un compare proceso them de and calidad do a estandarizado quality para todos esos processing datos. that it's Para standardized for quienes all this kind estamos of data. para quienes diseñamos For esta solución, who por we un lado, designed this solution? para funcionarios Well, públicos, for de manera que public puedan sector diseñar e functionaries so implementar that they mejores can políticas design de and desarrollo implement better the a partir politics de of datos. development En segundo lugar, para through data. empresarios y The emprendedores second para que way, puedan also for encontrar en business Integra una people fuente para and poder analizar entrepreneurs, so that they can otros find a mercados, cómo fountain to crecer y cómo analyze other expandir su markets, how negocio. to Y grow and how to segundo, pues expand para their todo business. And secondly, for el all the segmento de segment, académicos, de academic investigadores, de center of especialistas que de researchers, of alguna manera specialists les that interesa in o a están way are involucrados en interested or interacción con are este tipo de involved datos in y interaction que with de this alguna kind of manera data, puedan también and that in some proporcionar way they can also recomendaciones add a la luz recommendations de la to información y in de los light datos of this que se information arrojan and en of la the data plataforma. that Solo are para que se shown den in the una platform. idea, Only so Integra that you reúne have a little cerca de bit of 60 idea, fuentes Integra de reunites about información 60 diferentes. sources of Aquí information that tenemos are different. bancos Here we have centrales, organismos central banks, internacionales, agencias international nacionales de organisms, estadística. Cada una international agents of de ellas statistics. Each proporciona one of un this set de adds datos de a set manera of data frecuente frequently al equipo, to a the nuestro team equipo, al banco, and to our team, to the y bank. nosotros nos encargamos So luego de we procesar take toda esa charge información, also pero esto es un poco later para to que se process den all this information, but una this is a idea little bit so you del have an universo idea
of the organizaciones que universe están of aliadas organizations that are allied in an a alliance la idea de poder tener and este added to the repositorio idea to único be de able to datos. have this repository Nosotros on the estamos one year abordando repository cuatro that we tipos are taking on board de, four de types dimensiones of en dimensions. Integra. Por un lado, lo que What tiene in que ver con las Integra, from exportaciones e one way, what it has importaciones to do with de bienes a importation and nivel mundial y exportation regional, of goods la regionally estructura y and evolución de internationally, the precios, el structuring comercio of semántico de prices, aduana the y de commerce when it transporte. comes to A nivel different del movimiento de landfill capitales, tenemos fields and algunas the visualizaciones transportation. vinculadas a When it comes to a la capital, inversión we have some organizations that are being directa, collided a la with estructura y evolución, ya organizations sea el movimiento directly de to the capitales y el detalle evolution in the por industry socio when it comercial. has the En cuanto al comercio de details through servicios, estamos sectors. hablando When it de comes to visualizaciones of vinculadas a services, las we are talking about exportaciones organizations that are también vinculated regionales o with mundiales exportation, de los also servicios, regionally and de vuelta a su worldly, estructura y of different evolución, y el services comercio según according to their categoría, ¿no? Que structure lo and tenemos ya evolution, and enfocado all a commerce otro tipo according to de its aristas. category. So this is Y el another cuarto tipo de datos sector. que And the fourth visualizamos acá type son of las data that we regulaciones, ¿no? visualize Acuerdos is the comerciales y de regulations. integración, So iniciativas de integración, accordance medidas of arancelarias y integration, no arancelarias y el ancillary calendario de desgravación measurements, arancelaria. and the Ahora schedule en unos link minutos as les well. mostramos esto Now in some cómo minutes we're luce gonna en la show this plataforma how it de looks in Integra. the Esto es para que se Integra den un poco platform. la This idea is so you de have a little qué bit of an features idea específicos of which tenemos features, incluidos en la specific features we plataforma. have Por un included in the lado, hay platform. diferentes tipos de In a visualizaciones. way, there's Tenemos mapas, multiple ways of barras, visualizing. There's streammaps, maps, diagramas, bars, stream maps, diagrams, visualizaciones visualizations customizadas, that are realizadas customized, específicamente para abordar realized ciertas specifically to take on temáticas. board Y ahora certain estamos haciendo topics. And now we're desarrollando un módulo que making permite developing a o va a model that permitir a los allows usuarios and will crear sus allow propias the users to visualizaciones create their dependiendo own del visualizations tipo de visualización que depending más on se the adapte kind a of su necesidad. visualization that adapts better for Después, their needs. un segundo key feature Another que key queremos feature, the destacar second key es feature that que we ahí van a want to salir highlight filtros is que that son there's a interactivos, que feature, se a pueden feature hacer that are cruces interactive that por país, can por cross región, over different por un countries and cierto regions periodo de tiempo when it específico for o a por specific producto o servicio timeline or by específico. product or El service that tercero is es que los specific. usuarios pueden The third one descargar is ese that set the de datos users y can luego hacer sus download this propios set of procesos data and de then do análisis their de own la analysis información. process of Y the adicionalmente, information. por cada una de And estas then added to this, visualizaciones, el for sistema each arroja una visualization, the system interpretación adds de lo an que se interpretation está mostrando en esa of what visualización, is como para being poder shown in that facilitar un poco visualization la to be lectura able to de lo que se está facilitate a little mostrando bit of en the la reading plataforma. of what is being shown in the Entonces, este platform. es el link So this is de the Integra. link Los of invitamos, por Integra. supuesto, We invite you, of a que la course, visiten, a que nos so dejen that you saber su visit it, feedback. that you let us Estamos know your en una feedback. etapa We de are mejora in a continua, así que nos point encantaría of también conocer sus continuing improvement. reacciones, So we sus would love to comentarios. know your reactions, your Y pues comments, obviamente and invitarlos si of hay algún course to interés en invite you particular if para que there's a nosotros particular presentemos la interest so that we plataforma can show a you the sus platform asociados, a sus to your empresas. Estamos associates, súper to felices de your poderlos businesses. apoyar en We are este very happy proceso y to pues being que able to sientan que esta support you in plataforma this también process and that you puede feel ser that this útil a sus platform propias can be also necesidades. useful Así for que your sin own más, needs. los So dejo con without Carolina anything para else que to nos say, I'll leave presente you with una Carolina so that breve she demo presents to us sobre a algunas de sus small key demo features of que les how acabo de these key compartir. features that I just told you Caro. work. Caro. Bueno, primero, gracias por la Well, oportunidad que nos thank you dan con este for espacio de the presentar community that Integra y the compartirlo con opportunity that we todos. have to present Integra and Voy to a share with compartir mi everyone. pantalla. I'm gonna share my screen. ¿Se está viendo? Okay, can you see this? Sí, Caro, perfecto. Yes, Caro, we can see it Bien, bueno, perfectly. simplemente en este caso lo Well, que queremos es presentar simply una what demo we want bastante in this case sencilla to de las show you a very potencialidades de simple la demo of the plataforma, como así también possibilities algunas of the posibilidades platform, as que tenemos well en Integra. as some of the ideas Como that we recién have in comentaba Julie, India. tenemos en torno As a 30 Julie was saying, we dashboards have que se around nutren con 30 datos provenientes dashboards de más de 60 that get fuentes de nurtured información. with Entonces, 60 la realidad es que contents of son muy information, amplias y muy sources of variadas las information. So combinaciones que there's se pueden realizar. very
ample and varied the combinations that we can do. So here we want to just show you a first highlight of the platform, and with the link that Julie has already shared with you, we're going to share it again so you can do different searches and analysis when it comes to your needs and Bueno, preferences. para organizar la plataforma, lo Okay, que so hicimos to get fue organized in un this panel de way, contenidos what we donde did se is pueden with ver the panel of categorizadas las distintas context in which you visualizaciones. can characterize Dentro the de cada different categoría tenemos un visualizations. distinto set de In the datos. category we have En el caso data de comercio y analysis. bienes, podemos When it ver comes que to la plataforma nos ofrece 7 commerce of dashboards goods, distintos, then que en un the momento vamos a estar viendo platform más en shows profundidad. 7 different También tenemos el dashboards that comercio de then we're servicios, gonna look. donde se puede There's analizar la also the commerce evolución of general services where you de can la conversión analyze de las the digit exportaciones y las evolution importaciones de esta and the rubro. connection En el of net de capital nos importation. referimos concretamente The a analizar capital de manera movement directa, we refer to tanto en general como por international socio o investments por that are sector, y vemos direct or comparaciones con el also resto as del mundo. associate and Tenemos consecutive with different regulaciones e persons of indicadores the world. We have que regulation dominan and todos indicators estos that temas que share estamos viendo, all of these topics that como por we're talking ejemplo about, precios. La as pestaña like, iniciativas for example, de prices. integración The contiene espacios de initiatives and cooperación integrations o also espacios de administración de has diferentes iniciativas cooperation regionales. spaces of En the la pestaña de regional recursos initiatives. tenemos In la the data re metodología, un resources glosario place, we de have the uso principalmente de algunas methodology, the siglas o users algunos to términos identify usados en la specific plataforma different y las fuentes de interested in datos. the platform and the Por último, database también se pueden sets. realizar descarga de los At datasets, the end, we es can decir, also descargar toda download la the información para notifications que so el you siguiente de la can download all plataforma the y realice, information por that ejemplo, the estimaciones platform propias. has En and este also caso, por to ejemplo, do podemos your buscar own algún data. set de datos Here puntual, we can como puede find ser a el data de set that's very Brasil para el año particular, like 2023, this y se puede descargar. Brazil O sea, for podemos descargar toda la 2020, and you can información y download hacer all the estimaciones o information visualizaciones que se adapten mejor and a las necesidades de cada usuario. find the solutions that adapt for Bien, vamos the entonces use a los needs contenidos of de la every plataforma user. más en Let's go to específico. the contact Vamos a un of the caso platform in concreto, specific. en We're este gonna go caso to a el concrete comercio de case. bienes, y podemos In ver, this por case, the ejemplo, el crecimiento del commerce comercio. of goods. And O here sea, we la can see the dinámica que growth están of the teniendo las commerce. So we exportaciones e can see the importaciones en los dynamic últimos that años. importation and En esta exportation is visualización tenemos having in the last cubierta year. la This región visualization con we sus have 10 socios in the comerciales, region with the pero different también lo que podemos commercial analizar es partners. la But dinámica what del we're gonna comercio see is global. the dynamic of global commerce. Bien, en este caso la Here, idea es okay, so here in analizar this case, the idea is to un país analyze puntual, y en esta oportunidad in lo a vamos a hacer con punctual country. So in this Chile. case, we're gonna do Entonces it vamos with a intentar Chile. analizar So we're el gonna desempeño try to bilateral de Chile analyze con sus the principales mercados o bilateral sus principales development socios. in Chile Elegimos with acá its Chile como país principality exportador y el periodo seleccionado es associates. 2023, So, que es and el the último period año we cerrado chose con is información 2023, completa. which is the last Podemos elegir algún closed socio en year with particular o el complete mapa en general, information. So y lo que se we're puede gonna ver es que see el the comportamiento es bastante general map, and heterogéneo. what we can Los países que see están that the marcados en tonos verdes development is muestran very comportamientos positivos, heterogeneous. y en In the morado a la green derecha countries have vemos aquellos positive países que recibieron countries, menos and in exportaciones de violet Chile has en comparación con el año less anterior. in exportation Podemos hacer un from zoom en Chile Europa, por from in ejemplo, y lo que comparison vemos with es que the el continente previous hay year. en general What una we tasa can de see in Europe crecimiento is that positiva de las basically a exportaciones de Chile, positive salvo los growth países from exportation from puntuales que Chile. vemos There's en some violeta. punctual El countries resto that we tuvo can un see desempeño in bastante violet. positivo, The y rest se has puede a very diferenciar por las positive distintas development that intensidades can que be vemos ahí differentiated, but the del different color verde. densities of the colors. Otra cuestión que podemos analizar dentro Another del thing comercio de that we can bienes es analyze in el the comercio bilateral de Chile, commerce es decir, of hacer un zoom goods in a is the las bilateral exportaciones commerce of chilenas por Chile. país So y we por can producto. zoom in into Lo que me va a the permitir Chile esta exportations visualización de by comercio country and bilateral by es product. ver los So principales what it's productos gonna allow me exportados to see o this también is to importados, see pero the en este caso principal estamos viendo products la that canasta have been exportadora, exported, como así también los principales as destinos, well pero to también a la look at convocatoria the de ambas. principal Entonces vamos a poder ver un final foco en particular y destinations. ver a qué destino se exporta, So we're o gonna bien choose tomar algún socio comercial puntual y analizar a particular este product. exportador. So we can also choose a Bien, particular elegimos acá associate. So entonces here we nuevamente choose, for el example, caso de Chile. again, the Tenemos case of preseleccionado por defecto Chile. el año We have 2024 con presented un the year acumulado a julio, 2024 pero till vamos a seleccionar el July, año 2023, and que then es we're gonna choose the nuevamente year el 2023, último año que which is tenemos the last completo year todos we los meses. have complete Y every en month. este caso, como dijimos, optamos por So las in this case, exportaciones, we also pero bien podríamos talk about elegir la canasta exportation, but we could importadora also o algún producto en choose the particular con importing el our buscador. particular Acá product vemos with the con los distintos searcher. colores Here we los can see in the continentes a los different que colors and the different Chile tuvo exportaciones, continents y podemos quedarnos únicamente con las which Chile exportaciones en el had sector exportation, naranja, que es and Europa. also we En can este caso lo choose que here vemos es que los the principales socios sector son los that Países Bajos, here we can see España, that Francia, the Alemania, principal associates are y the las exportaciones Netherlands, están Spain, compuestas France, and principalmente
money and the exportation and gone by y quiere agropecuary seguir products tanto and by preciosos como stones and comunes. metals.
also by precious stones or common stones. We can explore a little more in detail this valuation going through a more concrete detail for a particular product, or then to choose a particular associate and see the exportations to that particular associate. Also by product, also as a specific product. An important relevant topic when it comes to management of exportations then is which are the modes of transportation for exportation. So here we select again the case that we were analyzing before, which is Chile, and we choose the year that we want to look, which again, if the platform offers us the year 2024, with data, we're going to choose now 2023, which is the last year with complete information. What we see here is the exportation rubro of Chile for 2023. What we see is that in this case, the first one is Antofagasta, and the first product that get out of the product through this recently is different, is copper and metals, but there's also metal. Then you can also choose specific products in different aggregation layers, or then choose a particular importation point and see what products are being exported from that exportation point. Another way, one of the functionalities that this solution has is to select commercial partners in specific. This allows us to see the partners in a particular customs. So, for example, in this idea, we're going to select Spain and the Netherlands. As we saw, was the first market that were the destination in Europe. So what we're going to see in the cleanup is the accumulation of the rubro in these countries. So here where we can see the custom of San Antonio, and a little bit we can see the custom in Antofagasta. If we look in general, Antofagasta was the principal, and this has changed a little when we chose the different countries. So now we're going to visualize the information by transport, so the principal ways of transportation for the exportation that get to these two destinies that we selected before, which again are Spain and the Netherlands. And you can see the principal way is the fluvial way. In the case of Chile, it also complies with the fluvial way and the maritime way. And it's been exported minerals. The importance is follow the aerial way, but what we're seeing is that the products that are being exported in this way change a little bit in the way of transportation. A functionality that is important to talk about the platform is that all this data that we're seeing in the graphs can also be downloaded to do processing by your own. And you can see also the information in a table form. Maybe for some people it's easier and simple to have the information in a table form, or to download this data in a different way instead of having a visualization. Okay, let's see now the role that these European countries have, or this principal destinies has, because the platform has a goal of export internationalization. We only have data. We also have data about direct investment. We also have this thing about Chile of payment balancing. This is very specific, but in the metadata of the platform, we have all the information that has to do with this, even though it's a very specific problem. So here we have data for Chile, the total by sector and by partner. And specifically in the case of the investment partners for Chile, what we see is that Spain and the Netherlands are between the first investments if we just stay with the European continent. So here we can see the importance of this country not only as markets of exportation, but also of principal partners of investment for Chile. Let's see other data here. For example, if we go to the regulatory question associated with this kind of movements. Here is a central question when it comes to
acuerdos which is relativas a the estas dos áreas. celebration of Aquí traduce en agreements in integración, between pero en química. in this commerce and Sabemos que Chile es un integration. país muy dinámico We know that en Chile is términos de an celebración de acuerdos idonic country comerciales, when it comes to no solo con la celebrating zona, sino commercial también agreements, not con only with el the resto del area, mundo. but also with the rest of the world. Ahora sí, elegimos Now concretamente we're going el to choose caso de Chile concretely the case with China, lo que vamos a observar es and que we're going to observe en el mapa una is buena that in parte the map, de la relación de a los big flujos part of bilaterales, the de las aggregation relaciones of comerciales bilateral y de or inversión bilaterales conventional están region and or cubiertas. invasion Si have enfocamos been el caso covered. de Europa, If vemos we look at to claramente the que case los of Europe, we acuerdos con see los países de clearly este that the continente son muy agreements with the importantes. countries with this También tenemos continent el are very important. formato tabla, We also donde have tenemos the información de estos table acuerdos, form and principalmente having la information of firma, these la entrada en agreements, vigor y el tipo de especially acuerdo. with the signing and the kind of agreement. Bien, la Okay, plataforma so the platform también ofrece la also posibilidad de offers explorar las the regulaciones possibility of que van a surgir exploration the para regulations exportar that a are estos gonna mercados. come up to En este explore caso nos these estamos refiriendo puntualmente a markets. In aranceles. this case, we're talking about La plataforma por the defecto nos money. deja en los In the aranceles de platform, diseño let establecido, us que son los aranceles de la have OMC. different Nosotros primero with lo que the vamos a hacer es platform analizar todo lo OMC, relacionado con acceso and we analyze preferencial. Es everything decir, with aquellos servicios the que pagan en preferential destino están specific típicamente the regulados por los acuerdos comerciales de tariff cada that distintos are países. regulated by different countries. Tenemos la oportunidad de ver las preferencias We del have the país como opportunity to see importador, the es decir, las important preferencias about que ofrece este duty país of a terceros the para el ingreso a los preferences that this productos, como country así has for también las other people, preferencias so that como to the exportador, gain the que as the son los aranceles experiences as diferenciales que experiences, so recibe el the país tariffs para that are poder exportar sus differentiated to productos. be able to export their products. Bien, en este caso, Okay, in this al case, seleccionar el perfil exportador, while lo selecting the que podemos profile of hacer es indicar exporter, algún what we producto can do is puntual to que sea indicate de nuestro interés, a en particular forma tanto product that por is código of our como interest, por so nombre we del can look producto. at it by code, but En este as caso well tenemos as que the name of the seleccionar product. In this case, we have Honduras, pero selected podemos hacer lo Honduras, mismo con cualquier but país here we can do nos it the interese. same with any country that Bueno, we como vemos en la escala de want to look colores, at. la As we mayoría de see los in the scale aranceles of están colors, the en verde most oscuro, of tariffs are que corresponde a in dark green, 0%. which adds to Y a 0%. medida que nos vamos acercando And a while tonos we go violetas o closer rosas, to more pensaríamos que violet estos colors aranceles or green colors, van aumentando. means that Pero hasta these ahora tariffs todos los productos are que aumenting. But fuimos right now, all the seleccionando products that we have reciben been preferencias selecting arancelarias importantes receive y exportan important con tariffs and aranceles export de with 0% tariffs incluso of con esos 0% cero or a close varios to destinos. 0% to multiple Como se destinies, puede ver ahí que estamos as you can see viendo el here, mapa en Europa. as we can see in the Una map in posibilidad Europe. también que nos ofrece la A plataforma possibility es that the comparar estos platform also aranceles offers preferenciales con us los is to aranceles que mencioné compare these anteriormente, preferential que tariffs de with the suma potencia, que son los tariffs aranceles de we la were talking OMC. before, Nos whether the fijamos en la otra tariffs of the pestaña OMC, which y are in the corresponde other a part, aranceles no and it preferenciales que tienen corresponds to todos los miembros non-preferential de la tariffs that Organización have Mundial all the del members Comercio. of the Bueno, este es el International caso que queremos Commerce presentar el día de hoy Organization. para This is the case tener that we're un gonna pantallazo general de lo que show ofrece here. la plataforma. This is Así the que, place bueno, what muchas offers the gracias y platform. Patricia, So thank you very much, te devuelvo la palabra. and I'll give back the word to you, Muchas Flor. gracias, Carolina. Muchas Thank you, gracias, Carolina. Julie, Thank you, por Julie, la presentación de for the Integra, una presentation of herramienta Integra, sumamente a interesante y que tool that sabemos que is está siendo usada no incredibly solo por nuestros interesting and that facilitadores, we sino know that también has por been used not only directamente por by los usuarios local finales, las partners, but also empresas, by final los users, the emprendedores. Así businesses, the que esperamos entrepreneurs. que So los we hope participantes de hoy that the participants served empiecen a today usar y a can familiarizarse start con esta using and herramienta. to familiarize with this Em, tool. Vamos a leer So we're gonna read consultas que hemos questions recibido. that we have received. Bueno, Angélica ya la hemos Okay, respondido Angelica, por el chat we have también, answered a nos little bit through consulta the chat, but she cómo hacer para asks compartir esta how información to share de la this forma y information of la the información también que platform presentó and the Enzo information that also Enzo shared con sus empresas with asociadas. Las their vamos a estar associated compartiendo businesses. vía We're going to be mail y sharing también with you en by la email plataforma de Conecta and Américas. also in the Connect America platform. Todo lo que fue la sesión del día All de that hoy. has been the session Aquí of today. Javier nos consulta Here también si Javier is Integra asking tiene us if información Integra has detallada information, sobre integration and inversión information, detailed extranjera. information about international No sé si Caro, Sí, ahí vi investment. que I don't know Julie if estuvo Caro respondiendo
Ah, lo Yeah, tengo en el I have chat. been Sí, tenemos answering through the chat toda la as well, but información yes, que we have all the establecen information las that agencias offer nacionales. all the En la mayoría national de los casos agencies. tenemos una In the desagregación por majority of sector, por cases, we socio have o trimestral. a different Pero by sí, sector or cualquier cosa, trimestral. en la sección And de in any way, recursos the tenemos section toda la of metodología resources, que we have ocupamos all the para methodology realizar that we todas estas employ estadísticas. to be able to use all these Perfecto. Y statistics. bueno, ya Perfect. para no robarles más tiempo And y now, para que not to las take more of your consultas time, and estén given that ahí en the el chat y consultations en la cajita have de been preguntas y done in the respuestas chat and in the fueron Q&A box, resueltas, have been answered, aprovechamos aquí we para wanna contarles take nuevamente advantage a here to dónde tell pueden you a little encontrar bit todas where estas you can sesiones find all of grabadas. these Les tape recordamos que también sessions. se les vamos a estar We pasando por remember, mail junto al we material que remind you that we are presentaron gonna share this by email Carolina with the y material that Julie. Enzo, Carolina, También and los Julie have shared. invitamos, We como also mencionamos invite el día you, de ayer, as we a were que mentioning visiten la yesterday, so that landing que you diseñamos visit the exclusivamente landing that we para ustedes, designed para nuestros especially socios for locales. you and for our Ahí such creemos local que, por un lado, partners. están Here detalladas we todas las think that instituciones con las que there are trabajamos detailed all the institutions we work en toda with la región, in all así the que desde region. ya consideramos que So es from una linda even from herramienta now, para we consider networking. that this is a nice También tool for destacamos el networking, trabajo and we que also vamos highlight the haciendo work that we've con been estos socios doing locales, with así these que local desde ya partners. So utilicen esta plataforma, use utilícennos para this dar platform already. visibilidad Use a us las to herramientas que gain ustedes tienen visibility to the sus tools that empresas you have asociadas. for your Y también associate estamos businesses. contando And we also en ese lugar las are novedades que taking tenemos into this all the desde Conecta news that we Américas, ya have sea from Conecta desde ciclos de Americas, capacitación como from estos, capacitation cycles nuevas like this one, alianzas, new eventos de alliances, matchmaking, matchmaking events, artículos que estemos articles that escribiendo, maybe we are cualquier uploading, contenido que any estemos content generando, that we're herramientas nuevas. generating, Así new que tools. los invitamos So a we que invite tengan una you. participación So you have activa a con esta landing, active que nos hagan participation llegar with this información que landing ustedes quieran and get destacar. us the Y information bueno, that you desde want to ya también highlight. cualquier And from sugerencia o now, consulta es any bienvenida. suggestion, any Y por último, consult y para is dar welcome. el cierre a la sesión de And to hoy, finish the session of today, les cuento que mañana I vamos a want to tell tener you that tomorrow una we'll be última having sesión a last liderada session por Google, una led última by sesión Ulrich, exclusiva para that it's a organización, final porque en of realidad this el último exclusive día for de la organization because IAceleratora para remember the las last empresas es day el of día viernes. e-acceleration Pero bueno, en for este espacio is on privilegiado Friday. que So tenemos in this con privileged ustedes, space nuestros that we socios have with locales, you mañana es la and with última local capacitación. associates, La tomorrow is the last sesión capacitation. es en The el session mismo is in the horario, same utilizando el mismo schedule link using the y va a same estar link, a cargo and de it's gonna Abelardo be Colunga taken de in charge Google by y Abelardo vamos a Colunga hacer from Uber, un and we're gonna enfoque comercial o de focus negocios in a al uso de la commercially or inteligencia business focus artificial. in the use Así of que AI. muchas gracias a So todos, nos thank you very vemos much for mañana everyone. We'll y see que each other tengan un tomorrow, muy buen día. and I hope you have a very good day.